So now, so in the agile work process, what you can do is you can divide the epic into features. Inside this feature, user story. Inside the user story, we can create a task. So when you deploy your application, it may be there will be expected some bugs inside your in your application. Okay, so we can also maintain the bugs, and inside the bugs we can also create a task. Okay, so in this is the way we can maintain the agile work process. So ఈ agile work process లో ఏంటి ఇష్యూస్ అండ్ బగ్స్ ఆల్సో ట్రాక్ చేయొచ్చు. అదే బేసిక్ అనుకోండి, మనం ట్రాక్ చేయలేం. ఓకే, బగ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ అనేది ట్రాక్ చేయలేం. దట్ ఈస్ agile వర్క్ ప్రాసెస్. అలాగే స్క్రమ్. ఈ స్క్రమ్ ప్రాక్టీసెస్లో ఏంటంటే ఎపిక్స్ ఉంటాయి, అట్లాగే ఎపిక్లో ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫీచర్స్లో ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్ అంటారు. టెర్మినాలజీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, నీ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఓలా అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ఏమన్నాం మనం, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత అవుట్ స్టేషన్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకా మైక్రో అని, మెనీ అని, ఇలా డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ చూసాం కదా. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఎపిక్స్. ఈ ఎపిక్స్ లోపల డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ అనమాట. ఈ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ కావచ్చు, దీంట్లో మనం డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫీచర్ లోపల యూజర్ స్టోరీ లోపల టాస్క్, ఇలా అజైల్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే స్క్రమ్. ఇప్పుడు అజైల్ లోపల ఎపిక్, ఫీచర్, యూజర్ స్టోరీ, టాస్క్ అంటున్నాం. అదే ఇక్కడ స్క్రమ్లో ఎపిక్ అంటున్నాం. ఎపిక్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ features will be divided into product backlog item. It's a kind of terminology based on your work process item, work process. సో స్క్రమ్ అనేది యూజ్ చేస్తే మనం ఎపిక్లో ఉంటుంది. ఎపిక్లో ఒక ఫీచర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫీచర్ లోపల ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటంలో టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ స్క్రమ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంపిడిమెంట్స్ అనేది కూడా ట్రాక్ అవుతుంది. ఇంపిడిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. సో నాకు 3 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. 3 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంటో అనుకోండి, ఒక ఫీచర్. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. 3 యూజర్ స్టోరీస్ అనుకున్నాం. 3 యూజర్ స్టోరీస్లో 3 డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఈ 3 డెవలపర్స్ 3 యూజర్ స్టోరీస్ కంప్లీట్ చేయడానికి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 days పడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సడన్గా ఏమైంది, ఒక డెవలపర్ సడన్గా సిక్ లీవ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి 2 డెవలపర్సే ఉంటారు. అవునా? ఈ 2 డెవలపర్స్తో నా 3 యూజర్ స్టోరీస్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతామా? నో, రైట్? 3 యూజర్ స్టోరీస్ని 2 డెవలపర్స్ తోటి కంప్లీట్ చేయగలుగుతామా 15 daysలో? నో, రైట్? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపెడిమెంట్స్ ఆల్సో విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ స్క్రమ్ వర్క్ ప్రాసెస్. Impediments, it will be called as impediments. So what I will do, when I will estimate this effort, or when I will estimate this particular user stories can able to complete in 15 days. Okay, in scrum process, how many developers will be go to planned leaves? Okay, planned leaves కావచ్చు, లేదంటే సడన్ గా సిక్ లీవ్స్ కావచ్చు. It will also consider about this impediments. Will also consider about this impediments, which is in Scrum process, which cannot be doing in Agile కావచ్చు, basic లో కావచ్చు. ఈ ఇంపెడిమెంట్స్ అనేది కన్సిడర్ చేయరు. ఓకే, స్క్రమ్ మాస్టర్, దిస్ విల్ బి కాల్డ్ as స్క్రమ్ వర్క్ ప్రాసెస్. ఏం చేస్తాము,
ఒక ఎపిక్ని ఫీచర్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాము. ఒక ఫీచర్ని మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్ కింద డివైడ్ చేస్తాము. అలాగే టాస్క్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. అలాగే ఇంపెడిమెంట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు ఇక్కడ స్క్రమ్లో. సో ద నెక్స్ట్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఇస్ సిఎంఎంఐ. ఈ సిఎంఎంఐలో ఏం చేస్తాము, ఒక ఎపిక్ని ఫీచర్ కింద డివైడ్ చేస్తాము. ఫీచర్ని మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్, ద టెర్మినాలజీ ఈస్ చేంజింగ్ హియర్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఓకే, ఫీచర్ని రిక్వైర్మెంట్ కింద చేంజ్ చేస్తాం, రిక్వైర్మెంట్ని టాస్క్ కింద చేస్తాం, డివైడ్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ స్క్రమ్లో అయితే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఐటమ్ అంటున్నారు, ఇక్కడ సిఎంఎంఐలో రిక్వైర్మెంట్ అంటున్నాం, ఇక్కడ యూజర్ స్టోరీ అంటున్నాం అజైల్లో. అలాగే బేసిక్లో ఇష్యూ అంటున్నాం. మేబీ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ద టెర్మినాలజీ ఈస్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ హియర్. ఓకే, స్క్రమ్. దెన్ సిఎంఎంఐ. ఈ సిఎంఎంఐలో ఎపిక్ని ఫీచర్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం, ఫీచర్ని మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్ అంటున్నాం, రిక్వైర్మెంట్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రిక్వైర్మెంట్ మళ్ళీ టాస్క్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. Here also you can able to track bugs and tasks. It can be configurable. So here you can able to track via, ఇప్పుడు ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ వైల్ డిప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు ఇష్యూ ఉంటుంది, అలాగే రిస్క్ ఉంటుంది, రివ్యూ ఉంటుంది, చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా బగ్ అనుకోండి, మీరు ఇష్యూ కింద ట్రాక్ చేస్తారు. అలాగే ఏదన్నా చేంజెస్ కావాలనుకోండి, మీరు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత వీ విల్ చేంజ్ ద ఫంక్షనాలిటీ వయా చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ CMMI process. Don't worry, all these things will be taken care by solution level architects. So but what you have to understand is, you should understand different kinds of work processes where we can divide this our complete functionality into different levels. If it is Azure, we can call some keywords, and if it is a Scrum, it can be the same thing. It can be called as product backlog item, and if it is Azure, it will be called as user story. So you should aware of this keywords at least. Okay, now అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? వర్క్ ప్రాసెస్, వర్క్ ఐటమ్ ప్రాసెస్ which will be related to your Azure boards. Okay, let's go and create. So most of the real time lo Azure Agile వాడతారు. Okay, Agile వాడతారు. Then create it. Okay, now the project I have created, I can see here 5 services అనుకున్నాం. Azure boards, repos, pipelines, and test plans, artifacts. Okay, so this way we can able to create it. Let's go to boards now. సో ఇప్పుడు ఏం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం? అజైల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, అవునా? అజైల్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి? ఎపిక్ ఉంటుంది, ఎపిక్లో ఫీచర్ ఉంటుంది, ఫీచర్లో యూజర్ స్టోరీ ఉంటుంది, యూజర్ స్టోరీ లోపల టాస్క్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద hierarchy of the agile work process. So now let's go and create a new work item. Okay. Go to work item. Here you can able to see new work item. Okay, create here. So ikkada manam multiple, you can able to see here, bug create cheyachu, epic create cheyachu, features, issues, tasks, test cases and user stories. ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో కూడా మీకు ఇవి అన్నిట్లో కూడా ఈ ఎపిక్ కావచ్చు, ఎపిక్లో ఉన్న ఫీచర్స్ కావచ్చు, ఈ రెండు కావచ్చు, ఈ రెండిటి కూడా ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ లేదంటే బిఏ కానీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. ఎపిక్ కానీ, ఫీచర్స్ కానీ, లేదంటే యూజర్ స్టోరీస్ కానీ, టెస్ట్ కేసెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. యాజ్ ఏ డెవలపర్ ఆర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, వాట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్,
is we can create a task or we can create a issue. So this is our job. యూజర్ స్టోరీస్ కానీ ఎపిక్స్ కానీ లేకపోతే ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు మనం క్రియేట్ చేయం. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. బిఏ కానీ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ లేదంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటారు. స్క్రమ్ మాస్టర్, ఇట్ ఈస్ ఏ రోల్ వేర్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఆల్ దిస్ యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ ఫీచర్స్, ఎవ్రీథింగ్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, let's go and create a epic. సో మనం ఓలా అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం? అవుట్ స్టాండింగ్ అనుకున్నాం. అవుట్ స్టేషన్ అనేది ఒక ఎపిక్ అనుకున్నాం, రైట్? లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్. అవుట్ స్టేషన్, it is an epic. Provide your outstation name. Here you can able to provide the outstation functionality description. Assume that it should provide a description here. Okay. Then click on save. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసాం? అవుట్ స్టేషన్ అనే ఎపిక్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఎపిక్లో ఏమంటున్నాం? క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్ అండ్ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్ అనేది ఒక ఫీచర్. ఏది? ఓకే, రైట్, ఫీచర్, రైట్. లెట్స్ గో అండ్ ఇక్కడ రిలేటెడ్, డెవలప్మెంట్ కాదు, రిలేటెడ్ దాంట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ యాడ్ లింక్ ఐటమ్, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. క్రియేట్ న్యూ ఐటమ్. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఈ అవుట్ స్టేషన్ అనేది పేరెంట్, అంటే ఇప్పుడు ఫీచర్ అనేది చైల్డ్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎ పేరెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఎ చైల్డ్. ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం? ఒక ఫీచర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏంటి ఆ ఫీచర్? క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్ అండ్ డిప్లాయ్ ద ఓలా అప్లికేషన్. ఇది ఒక ఫీచర్. ఈ ఫీచర్ లోపల మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? ఫీచర్ లోపల యూజర్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. యూజర్ స్టోరీ లోపల టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్ అండ్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్. క్రియేటెడ్ కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. సేవ్ అండ్ క్లోజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ యాప్ సర్వీస్, ఈ ఎపిక్ లోపల మనం క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు ఈ అవుట్ స్టేషన్ అనే దాని లోపల మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ఫీచర్ ఆల్సో హియర్. ఈ ఫీచర్ లోపల యూజర్ స్టోరీ ఉంటుంది. యూజర్ స్టోరీ లోపల మళ్ళీ టాస్క్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో టు బోర్డ్స్ హియర్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం? ఒక ఎపిక్ని క్రియేట్ చేసాం. ఎపిక్ లోపల ఒక ఫీచర్ని క్రియేట్ చేసాం, రైట్? లెట్స్ గో టు బోర్డ్స్ హియర్. See, outstation, and inside the outstation it is app service. It is a feature which has been created. Okay, so ఇప్పుడు ఫీచర్ ని క్రియేట్ చేసాం. లెట్స్ క్లిక్ హియర్. ఓకే, ఈ ఫీచర్ ని దీంట్లో ఏముంటుంది? ఫస్ట్ ఏది? అసైన్మెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లాన్ ప్రయారిటీ అని ఇచ్చాం. ఓకే, ప్రయారిటీ 2. ఓకే, ఎఫర్ట్. ఈ ఫీచర్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి నీకు ఎంత ఎఫర్ట్ పడుతుంది? ఓకే, ఎంత ఎఫర్ట్ పడుతుంది? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 hours పడుతుంది అనుకున్నాం, లేదంటే 15 hours పడుతుంది అనుకున్నాం. ఓకే, ప్రొవైడ్ ఎఫర్ట్ హియర్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు? స్క్రమ్ మాస్టర్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ సేవ్ ఇట్. అండ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎండ్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే,
and you have to change your state to active or resolved. You can able to see the state of your feature. అంటే ఎలా చేస్తాము, ఇప్పుడు న్యూలో ఉంది, మీరు వర్క్ చేశారనుకోండి, వర్క్ స్టార్టింగ్ అయినప్పుడు యాక్టివ్ కింద చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నీ అప్లికేషన్ అనేది అయిపోయింది, డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇట్ షుడ్ బి మూవ్ ద స్టేట్ టు రిజాల్వ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది స్టేటసెస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ వర్కింగ్. సో ఫస్ట్ న్యూలో ఉంటుంది క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారో ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ టు యాక్టివ్. సో వన్స్ నీ డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రిజాల్వ్. ఓకే, రిజాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే నీకు ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది డెమో అయిపోయింది, ఓకే, డెమో అయిపోయిన తర్వాత యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ స్టేటస్ టు క్లోజ్. ఈ ఫీచర్ నీకు అసలు అవసరం లేదు, యూ కెన్ చేంజ్ ద స్టేటస్ టు రిమూవ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే ద క్లయింట్ విల్ ట్రాక్ యువర్ వర్క్ item. Okay, everything will be tracked. Okay, so whatever the progress you have to update here. So what you will do, app service has been created, you have to update the comment. Okay, save it. అంటే ఇప్పుడు నీ ఈ పర్టికులర్ వర్క్ ఐటమ్ చూసినప్పుడు క్లయింట్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే, మై యూజర్ స్టోరీ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ this much. Okay, so in this way you have to update it. ఆ తర్వాత బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ బోర్డ్స్లో ఏంటంటే మనకి 4 బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఈ బోర్డ్స్లో ఏం చేస్తామంటే టాస్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం ఇంకా టాస్క్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాలేదు, ఫీచర్స్ క్రియేట్ చేసాం, టాస్క్ క్రియేట్ చేయలేదు. బోర్డ్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద టాస్క్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టాస్క్. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ ఏ న్యూ టాస్క్. సో వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ హియర్, క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్. ఓకే, క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ టాస్క్ స్టేటస్ ఏంటి, న్యూలో ఉంది. మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ టాస్క్ని తీసుకెళ్ళి యాక్టివ్లోకి చేయాలి, మూవ్ చేయాలి, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, సో వన్స్ నా అప్లికేషన్ యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది అయిపోయింది. ఓకే, యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయడం అయిపోయింది, ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు రిజాల్వ్లోకి వెళ్ళాలి. రిజాల్వ్డ్ అంటే అప్పుడు ఏమర్థం చేసుకుంటారు, ఎస్, యాప్ సర్వీస్ క్రియేషన్ కంప్లీటెడ్, సో దట్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ the required whatever the app service related development he can able to start. సో ఈ యాప్ సర్వీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మొత్తం రిజాల్వ్ అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది అని అన్నప్పుడు యూ కెన్ మూవ్ దిస్ వర్క్ ఐటమ్ టు టాస్క్ టు క్లోజ్ స్టేట్. సో ఇప్పుడు నీ టాస్క్ అనేది క్లోజ్ అయినట్టు, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, దట్ విల్ బి బోర్డ్స్. వాట్ వీ కెన్ సే, వీ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద బోర్డ్స్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ఉంటాయి, మనం చెప్పుకున్నాం కదా, దీంట్లో ఒక అప్లికేషన్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వాలంటే, ఇప్పుడు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ తీసుకుంటే డెవాప్స్ టీమ్కి ఒక టాస్క్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఒక టాస్క్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ టీమ్కి ఒక టాస్క్ ఉంటుంది. ఈ టాస్క్లన్నీ కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఈ స్టేటస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంది, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి టాస్క్ ఉంది, ఈ టాస్క్ని తీసుకెళ్ళి యాక్టివ్ చేస్తారు, రిజాల్వ్ చేస్తారు. క్లోజ్ అంటే ఇది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, ఈ టాస్క్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోయినట్టు. అలాగే టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు, టెస్ట్ కేసెస్ రాసిన తర్వాత క్లోజ్ స్టేట్కి పంపిస్తారు. డెవాప్స్ టీం వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీమ్, యాప్ సర్వీస్ has been created, it has been closed. Development team, that particular functionality, the task will update here and then closed here. So that means in this way we can track here. Okay, that is the concept of Azure boards. Okay, Azure boards. ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది, క్వరీస్ అని. ఈ క్వరీస్లో ఏం చేస్తాము,
క్వరీస్లో ఏంటంటే ఒక క్వరీ రాసుకుంటారు, అంటే మీ వర్క్ ఐటమ్ స్టేటస్ ఏంటి. ఓకే, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్. సో వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ you have done in the project, we can able to see here everything, every state, what kind of thing it can be tracked. We can track everything here. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ యూజర్ ఉన్నారనుకోండి, మీరు ఒక యూజర్, మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ని టాస్క్లు క్రియేట్ చేశారు, ఓకే, వాటి స్టేటస్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ, వర్క్ ఐటమ్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, తర్వాత స్టేట్, ఏ స్టేట్లో స్టేట్ అని చెప్పేసి ఈక్వల్స్ టు సమ్ క్లోజ్ స్టేట్ ఎన్ని ఉన్నాయి, దాని క్వరీ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఒక యూజర్ స్టోరీలో క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్ అని ఉంది. ఈ క్రియేట్ యాప్ సర్వీస్లో టాస్క్ క్లోజ్లో ఉంది. ఎవరికి అసైన్ చేశారు, రోహిణికి అసైన్ చేశారు. ఏ యూజర్ స్టోరీ. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ రిపోర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏ యూజరు ఎన్ని టాస్క్లు వర్క్ చేశారు అంతా కూడా ఇక్కడ ట్రాక్ అవుతుంది బై యూజింగ్ క్వరీస్. ఓకే, బై యూజింగ్ క్వరీస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ boards. Select, then pause. Discard the changes. ఓకే, బోర్డ్స్ చూసాం. ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం, రిపోజ్ చూస్తున్నాం. ఈ రిపోజ్ ఏంటంటే Azure రిపోజ్, వేర్ యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ సోర్స్ కోడ్ ఇన్ ద రిపోజ్. ఇప్పుడు ఈ Azure Devops అనేది సపరేట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, రైట్. గిట్ అనేది సపరేట్ సర్వీస్, బట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంటిగ్రేట్ యువర్ గిట్ రిపోజిటరీ ఇన్సైడ్ యువర్ DevOps. Okay, that is Azure repos. What we can do here, we can create a repository and you can maintain the source code here. Okay, that is Git repository. మనం ఇక్కడ కొత్త రిపాజిటరీ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక గిట్ రిపాజిటరీ, సపరేట్గా గిట్ రిపాజిటరీ ఉంటే దాన్నన్నా ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. బోత్ వేస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో నౌ దీంట్లో ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇది 8:34 40:50. ఓకే, able to start this. ఓకే, సో నా ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి, మనకి ఫైల్స్ని సోర్స్ కోడ్ చేసుకుంటాం, ఆ తర్వాత బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. బ్రాంచెస్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే, రియల్ టైంలో మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా. సో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఏముంటుందంటే, ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది గిట్ రిపాజిటరీ. ఆ తర్వాత మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్కి సపరేట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ ఎన్విరాన్మెంట్, వీ కెన్ సే ఫీచర్స్. ఓకే, సో మెయిన్ అనేది మెయిన్ బ్రాంచ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ హియర్. ఆ తర్వాత డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ అనుకుందాం. ఓకే, మెయిన్ బ్రాంచ్ ఒకటి, డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక బ్రాంచ్. సో ఇప్పుడు డెవలపర్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం, అవుట్ స్టేషన్ అనేది ఒక ఫీచర్ అనుకుంటున్నాం, అవునా. అవుట్ స్టేషన్ అనేది ఒక ఫీచర్ అనుకుంటున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీచర్. So developers will work on this feature. Okay, so when the developer will work on this feature, we have to create a feature branch here. Outstation ela create chestam, feature / outstation ఇది ఒక బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ ఫీచర్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ ఫీచర్ని ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్లో కోడ్ డెవలప్ చేసి ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్లోకి కమిట్ చేస్తారు. ఓకే, లెట్స్ సే డెవలపర్.
డెవలపర్. ఓకే, డెవలపర్ తన ల్యాప్టాప్లో లేదంటే తన మెషిన్లో ఓకే వర్క్ చేస్తాడు, కోడ్ రాస్తారనుకుందాం. ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్లో కమిట్ చేస్తాడు. ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైంలో మెయిన్ బ్రాంచ్కి డైరెక్ట్గా మనం డెవలపర్స్ కోడ్ కమిట్ చేయరు. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ feature they are working, because my work items has been categorized or divided into epic, features, and then user story, and then task, right? So every time if the developer is working on some functionality or some sorry, they will work on feature. Okay, so what we have to do, our responsibility, what is our work here? We have to create this branch here. This is our DevOps branch role. We have to create this branch, and as well as you have to create the rules for this particular branch. Okay, that is DevOps engineer role. So once the developer has been complete the code development, he will move the code to feature branch. సో ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్లోకి కోడ్ కమిట్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఫీచర్ బ్రాంచ్లో కూడా అదే కోడ్ ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఉన్న కోడ్ సోర్స్గా తీసుకొని ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కోడ్ డెవలప్ చేసి డెవలపర్ ఫీచర్ బ్రాంచ్లోకి కమిట్ చేస్తాడు. ఈ కమిట్ చేసిన తర్వాత ఈ కోడ్ని ఒక టీమ్ లీడ్ కానీ లేదా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ మీ కోడ్ని రివ్యూ చేస్తారు. ఓకే, కోడ్ రివ్యూ. దిస్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ వర్క్. Don't worry, what your role is, your role is to create this branch and create the rules on this particular branch. Okay, so ఇవన్నీ ఏంటి, టీమ్ లీడ్ క్రియేట్ చేయాలా, టీమ్ లీడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వీళ్ళు కోడ్ రివ్యూ చేయాలి అనే రూల్ ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్లో మీకు కాన్ఫిగరేషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ రూల్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ టీమ్ లీడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కోడ్ రివ్యూ చేసి అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే యువర్ కోడ్ విల్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అంటే ఒక బటన్ క్లిక్ ఉంటుంది. కోడ్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత టీమ్ లీడ్ అప్రూవ్ చేస్తాడు, బటన్ క్లిక్ via a button click. So once it is approved, user should raise a pull request. Pull request అంటే దేనికి పుల్ రిక్వెస్ట్, నువ్వు డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఈ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ చేయాలి అంటే అది పుల్ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్రాంచ్లో కోడ్ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఏ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ చేస్తాను, డెవలప్మెంట్ అనే బ్రాంచ్లోకి, డెవ్ అనే బ్రాంచ్లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్గా మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ చేయం. ఎప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి మూవ్ చేస్తాం, ఈ డెవలప్మెంట్ టీము డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, యూఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి కోడ్ని మూవ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఈ బ్రాంచ్లో కోడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మూవ్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఓకే, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది, యూఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది, అలాగే ప్రొడక్షన్కి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్కి యూజ్ చేసే బ్రాంచ్ మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో నా డెవ్ బ్రాంచ్లోకి మనకి కోడ్ని కమిట్ చేసుకుంటాం.
ఓకే, కోడ్ని డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం డెవ్ బ్రాంచ్ లోపల. సో ఈ డెవ్ బ్రాంచ్ లోపల మూవ్ చేయాలంటే నీ కోడ్ అనాలిసిస్ చేసి టీమ్ లీడ్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. యూజర్ అనేది ఎవరైతే కోడ్ డెవలప్ చేశారో ఆ యూజర్ పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తారు. ఈ పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఈ డెవ్ బ్రాంచ్లోకి కోడ్ని మెర్జ్ చేస్తాం. ఓకే, డెవ్ బ్రాంచ్ లోపలికి మెర్జ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు మెర్జ్ చేస్తాం? ఈ కోడ్ రివ్యూ అంతా చూసి, అంతా టీమ్ లీడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజరు కోడ్ రివ్యూ చేసి అప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఈ బ్రాంచ్లో ఈ ఫీచర్లో ఉన్న కోడ్ని తీసుకొచ్చి ఈ డెవ్ అనే బ్రాంచ్లోకి మెర్జ్ చేస్తాం. ఈ మెర్జ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా ఈ మెర్జ్ చేసిన కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? డెవ్లోకి మూవ్ చేయాలా? ఎలా మూవ్ చేస్తాం? డెవ్ కోడ్ అనేది ఒక యాప్ సర్వీస్లో ఉందనుకోండి, ఈ యాప్ సర్వీస్ లోపల డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ వే we will merge the code here in the feature branch to dev branch and dev branch to మళ్ళీ ఇలాగే ఈ ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. డెవలప్మెంట్ వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? ఇంకో పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. దేనికి? యూఏటీలోకి మూవ్ చేయడానికి. అలా యూ హ్యావ్ టు merge the డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్ వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత ఇది వ్యాలిడేట్ అని ఓకే చేసినప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ని తీసుకెళ్ళి మనకి యూఏటీలోకి మూవ్ చేస్తారు. అలాగే యూఏటీలో నుంచి స్టేజింగ్కి మూవ్ చేస్తారు. స్టేజింగ్లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ స్టేజింగ్లో క్లయింట్కి డెమో ఇచ్చి అప్రూవ్ అయితే అప్పుడు ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్లో అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్. ఈ ప్రొడక్షన్లో ఉన్న అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఎప్పుడైతే కోడ్ మెర్జ్ అవుతుందో ఈ ఫీచర్ అనేది లైవ్లోకి వెళ్తుంది. లైవ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిపోజ్. మనం చూద్దాం ఇక్కడ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ చేసి. ఇక్కడ చూసారా, పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. పుల్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం. నీ కమిట్స్ ఎవరెవరు ఏమేమి కమిట్ చేశారు ఇక్కడ ట్రాక్ అవుతుంది. ఎవరెవరు కోడ్ పుష్ చేశారు ఇక్కడ ట్రాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ సెషన్ దిస్ వన్. అండ్ పైప్ లైన్. ఇక్కడ పైప్ లైన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? క్రియేట్ పైప్ లైన్. ఇది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ పైప్ లైన్. రిలీజెస్, దిస్ ఇస్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ పైప్ లైన్. ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది, లైబ్రరీ అని. ఈ లైబ్రరీ ఏంటంటే నీ పైప్ లైన్లో డైనమిక్గా వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసేయాలంటే మనం ఈ లైబ్రరీ ఆప్షన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ టెస్ట్ ప్లాన్, దిస్ ఈస్ ఫర్ టెస్ట్ కేసెస్, testing team, this is for testing team. The only artifacts, this is related to libraries. Okay, most of the things we use to connect with these three services. Okay, test plans అనేది testing team వాళ్ళు చూస్తారు. We will not. This is for development team again. We will discuss these three services mostly. Okay, సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటివరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో? మనం ఈరోజు బోర్డ్స్ చూసాము, రేపు రిపోజ్ చూస్తాము. గిట్హబ్ ఒక రిపాజిటరీని యాడ్ చేసి ఎలా కోడ్ కమిట్ చేయాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇదంతా కూడా ఇప్పుడైతే ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అదంతా కూడా మనం ప్రాక్టికల్ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, anyone having any questions, any doubts, any questions? Okay, so fine then, we will see tomorrow. Okay,
Thank you guys. Thanks for joining the call. Have a nice day. Bye. Sure.